kàn wá. bàbá ní kò kàn wá o a ò lè sọ bàbá ní kò kàn wá a ò lè sọ ó lè kàn ẹni tó kàn wá o láàfin ní ó lè kàn ẹni tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. bàbá ní kò kàn wá o a ò lè sọ bàbá ní kò kàn wá a ò lè sọ ó lè kàn ẹni tó kàn wá o láàfin ní ó lè kàn ẹni tó kàn wá láàfin ní ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré kìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní kìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. ó fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré ìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní ìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́ mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́ ó lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́ ó lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́ ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yàn kan ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́ẹ̀. mo kàn tiẹ̀ fẹ́ ká wo bóyá àwọn bàrálà ti lè ní lọ́wọ́ àwọn adẹ́nìkẹ́ àwọn kò lóyún níbi tí wàhálà ti ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n ti fẹ́ kọ̀ǹfàmù ọmọkiri ní house tí òsì ọmọlẹ̀ bínú tán tó rán wọn létí pé òun ṣe senate òun ṣe gọ́fúnà rí òun sì ṣẹgbẹ́ tí ò ṣe gọ́fúnà rí ó sọ ìmọ̀ bóyá wọ́n ní torí ròyìn àkọ́kọ́ ń bí sọ pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí ó ti fọwọ́ sí yíyàn sípò gẹ́gẹ́ bí ambassador Ajímọ̀bí Yakubu Fani Káyọ̀dé Ọmọkiri àti àwọn mọ́kàndínlọ́gọ́ta míì gẹ́gẹ́ bí ambassador tí wọ́n lọ ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà káàkiri so ara wọn tí Nigerian Tribune ni ó fi orúkọ àwọn mẹ́ta ìlédè ìwà mọ̀ bóyá ìwé ìròyìn míì torí Nigerian Tribune gbọ́dọ̀ gbó kọjáde náà kọ́ mọ̀ jẹ́ pé Ajímọ̀bí àti Fani Káyọ̀dé léwájú ń bẹ̀ nítorí pé ìwé ìròyìn tọ̀dọ̀ wá ń bì ní Nigeria Tribune àbí ìwà wò bóyá àwọn míì ò fi ṣe headlines anyway kò sí ní front page fún àwọn newspapers mi kò sí ní front page ẹni kí ló dé tí wàhálà ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọkiri yẹn fún ó tó yàn ẹ káwọn èèyàn kúlé. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ẹ sì ń wo microphone Fẹ́mi Babalọ́lá pé wọ́n dorí kodò ni. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ Ìbàdàn dé gbogbo bí tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí a kú ojúmọ́ adẹ́kù ìpàdé ni comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbágun lórúkọ mi. ẹ káàbọ̀ láti ìlú tó yẹ pé wọ́n ní oògùn gan. honourable speaker. mo kí gbogbo àtúnbọ̀ wà láàárọ̀ àjọrẹ́bí ojúmọ́ rí ó mọ̀ wá o Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ni mò ń jẹ́ o. ẹni tí í ṣe alága àpapọ̀ ààrẹ pátápátá fún ẹgbẹ́ àwọn olùyànnàná ọ̀rọ̀ àwùjọ wa lórí rédíò àti tẹlifíṣàn ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ ní Ọ̀yọ́ mọ́ ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ honourable comrade Ṣẹ́gun Ògúngbàyí the right honourable speaker of the People's Parliament. The People's Parliament. Yes. So tí ẹ jẹ́ oyè kankan tí. àìróyè jẹ́ oyè náà ni. ṣé bí Ìbàdàn lẹ ti mọ̀ ṣé bí Ìbàdàn lẹ mọ̀ ti sọ pé oyè tán náà oyè náà ni Ìbàdàn. ó tiẹ̀ wá mọ̀kàrúrù pọ̀ Ìbàdàn kọjá ẹ máa ń sọ àwọn ayé wọn tẹ̀ ń sọ mọ̀kàrúrù pọ̀ Ìbàdàn débi pé mọ̀kàrúrù gan ara oyè ni. ok onímọ̀kàrúrù ọmọkàrúrù land jẹjẹrẹjẹ fún ayé lẹmú yìí o. yes Oriyomi Hamzat lórúkọ tèmi náà mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókànwá láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ á lọ wo fàǹfà tó tiẹ̀ kọ́kọ́ wáyé láàrin gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Edo Adams Oshiomhole àti ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin àgbà kan tí wọ́n jọ ń fà á lórí ọ̀rọ̀ wọn yan ọmọkiri ó lè díẹ̀ o
kí ló tiẹ̀ ẹ jẹ́ ọkọ dọ́dọ̀ yín kí ló dé tọrọ Ọmọkiri yàtọ̀ sí tàn tó kù. Ọmọkiri wà controversial gan. I think he worked under Jonathan. Ó dàbẹ̀ bó òṣìṣẹ́ lọ́bẹ̀ Jonathan gbà ẹ̀. Then later Ọmọkiri ò sí ní side yẹn mọ́ ó bọ́ sí the other side. Ohun kan tí mo rí pẹ̀lú ẹni pé as a lawyer tó bá rí àwọn nǹkan kan tí ó bá dàbí ẹni pé bóyá ó rújú ó mọ make it voice and known kò dẹ́ mind whoever tó bá wù kó jẹ́ and I think he always face the truth whenever he is talking. So nǹkan tí mo kàn mọ́ ń pa ẹ̀ tí mo lérò pé ó lè fa controversy nu ọmọ́sọ ó lè ti critique irú Oshiomhole and some major powers wẹ́ pé ní wọ́n lè mọ́ láìkì ìtòsọ yẹn pé ó tọrọ ọmọ nkòrò. Ọmọkiri is a staunch critic of Bola Ahmed Tinubu, especially in 2023 election. Staunch critic, not only critic. Ẹni tí Fẹ́mi sọ pé ó máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ èmi ò ní agree pẹ̀lú pé ó máa ń sòótọ́ ọ̀rọ̀. I want to disagree with that. Opinions ẹ̀ ló máa make no. Making opinions no may not necessarily mean pé òótọ́ ló sọ. You understand? So because he's very controversial like he said, but he's a staunch critic. Àwọn nǹkan tó sọ ń pa Bọ́lá Ahmed Tinubu kò ń ṣe nǹkan tí. No mo ṣe bí Labour Party gan ló fèsì jù ní Obi. No Bọ́lá Ahmed Tinubu gangan. Ó fèsì Obi náà. I'm not talking about Obi. I'm talking about his antecedent towards the president, and that is why tí wọ́n fi sọ pé Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ẹni tó jẹ́ major critic ẹ̀ tó jẹ́ ẹni tó ń blast ẹ̀ tó ló wá mú wọlé ipò ṣé o ṣe pé tó kàn fẹ́ dọ́gbọ́n fà á. That's why a lot of people are critical about our appointment to Ọmọkiri. Why is so much somebody who is in the opposition, a staunch critic who doesn't care the way he talks about you, who have lambasted you, even though the certificate, though everything. Are you getting me? Why is such a person the Owafefide ambassador? Something must be going on there. Kini morality to what? That's moral justification to one be. In time when you so pa Ọmọkiri nìyẹn, is very controversial and he has not been a friend of the APC, even the president himself. wọ́n ti ẹ̀rọ Ọmọkiri ti sọ́ọ́rí gan pé òun lè gba appointment kankan London. He has said so many things against the president. sọ wá gbà ni. So that's no, what if full ambassador? so lọ house ni. ó lọ náà ó dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà. ó dúpẹ́ pé. ó wà lára tán ni kò take bá ọkàn wọn lọ. No kò take bá o they ask him serious questions. ara tó fa argument nìyẹn láàrin Oshiomhole àti Lawan. You say Lawan, yes. Senator. Into fa wàhálà nìyẹn because the issue of take a bow is not allowed, and àwọn méjèèjì dẹ̀ ní the both Oshiomhole and the other man tó fi di pé wọ́n brag pé ibi táwọn bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ jẹ́ pé àwọn ti jẹ gọ́vnọ̀ rí ká ti jẹ gbogbo ẹ̀ rí. okay ẹ gbọ́. So but that is nonsense. No that's ọjàwù nonsense kọ. So ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ kò sí. we look into it today. Okay. Here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not be governors should listen. Governors come to Senate. You have to have governors. You struggle to. Your Excellency, you have to have that large hand. Become a senator. Please go ahead. Chairman, you cannot exercise power that you don't have. You don't. Chairman, I want to thank you, Senate leader, and my colleagues. And here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not be governors should listen. Governors come to Senate. You have to have governors. You struggle to. Your Excellency, you have to have that large hand. Become a senator. Please go ahead. Chairman, you cannot exercise power that you don't have. You don't. Chairman, I want to thank you, Senate leader, and my colleagues. This young man has shown that where he sees a compelling evidence in the interest of the Nigerian nation, he will not be ashamed to say that I was wrong in my assumption. From what I have seen, this man is working and he deserves the support of all those who want progressive governance. The second side of the argument is that we have a president, who has shown that by the power of example, the minimum requirement of leadership, and here I will proudly say I was a governor, which is a head of a subnational government. And so when I talk, those who are not the governors should listen.
Become a senator. For me, President Bola Ahmed Tinubu has shown a rare quality that the fact that you criticize me during the election, the fact that you abuse me at one time or the other, when I have made the president has shown large heart, and he deserves to be commended because he's now a president. My name once again is Senator Joel Onuakosonos, and one specialist when you don't know anything. The nominee from my state, Reno Moki, who was a special advisor to the president on new media, and who, despite all. Okay. Ó dùn wọn ríbi tí Ali Ndume ti fún lésì Ali Ndume dá lóhùn pé wọ́n tó lọ ṣe gọ́fúnà tó yẹ pé o ṣẹ̀ṣẹ̀ struggle kó tó padà wọlé senator ni tó lọ ṣe gọ́fúnà rí wọ́n fúnra wọn lésì. Is there anything bad in that? Yeah, hierarchy wà ó ní National Assembly, that's why pé ní sitting arrangement wọn ó mọ yàtọ̀, but hierarchy tó wà kì í ṣe hierarchy wípé mo ti ṣe gọ́fúnà tàbí mo ti ṣe nǹkan kan rí. Hierarchy wípé tẹ́ bá jẹ́ bí second time anising ó ní bọ́n ṣe máa ń jókòó, ìyẹn wà ní National Assembly. But eléyìí tí òṣì òmọ̀lẹ́ sọ pé I was one time a governor, the head of subnational, kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú inú committee tán wà yìí. Ó sọ fún pé he should be respected. Kò sí wọn kì í respect èèyàn nírú bẹ́ẹ̀ yẹn, all of you are equal except in the national tẹ́ bá wà nínú red chamber. Ìgbà yẹn ni ó ṣe pé sitting arrangement máa yàtọ̀, but wípé you are a senator representing a place, I'm a senator, we are all equal, and the constitution ó spell it out. Ọ̀dà àwọn bọ́ ṣe ń jókòó kí ni ọ̀dà àwọn tó ń fi everything ló spell it out. Kò sọ pé ṣùgbọ́n láti pé kó shut up wípé orí tó ń bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ètò òsè gọ́fúnà rí kó dákẹ́. ìdí mo sọ pé mo ní bóyá ó fi ń ṣeré nígbà tẹ́ wá ní pé kì í ṣe pé ó ń ṣeré náà kò ní right láti sọ bẹ́ẹ̀ fún Ali Ndume or whoever tó wù kó jẹ́ senator, because all of them are representing senatorial district. Wọ́n ní Ali Ndume sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ọmọkiri kò deserve irú ipò yẹn látọ̀rọ̀ Tinubu. Ndume wá ń defend ẹ̀ pé Tinubu ní large heart pé ó yẹ ká dúpẹ́ Òṣìọ̀mọlẹ̀ ń defend ẹ̀. Òṣìọ̀mọlẹ̀ ń defend ẹ̀ ó yẹ kó ní large heart irú ààrẹ tá a ní láti yan yóò mọ láti accommodate ẹ̀ ṣe rí Ndume ẹlẹ́tọ̀ àti sọ̀rọ̀ jáde wípé alágbájá báyìí kí ló ta fi fẹ́ lò ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá àwọn defect ẹ̀ jáde ẹ̀ sọ. But ẹnìkan náà wà tó lè defend ẹ pé despite all this kò tí ì yẹ lẹ́ni tí ó ṣe pé a sì lè lò náà, it depends, ṣe understand. Mi wà tó ṣe òmọ̀lẹ́ sọ pé Mr President ní lajà láti accommodate kò sí èyàn máa ń wọ́ rẹ́kọ̀ rẹ̀ nínú àwọn tẹ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹnìkan wà tẹ̀pọ̀ merit ẹ̀ ó dẹ̀ sound kí ló ní ká má lò. Gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní wọ́n fi ṣe politics all along, as long as ta bá mọ̀ pé nìkan merit ó dẹ̀ sound tó ní gbogbo. Wọ́n ló dì pẹ̀lú Buhari náà nígbà tí Buhari wà. Kò sẹ́ ó dì pẹ̀lú lẹ́yìn Jonathan tó serve lọ́ndà rẹ̀, even Labour Party mo tiẹ̀ mọ̀ n tó fojú Obi gan nígbà even about 2 weeks ago ó sì tó kọ̀ọ̀kan pa Obi. So tí mo fi sọ pé mo like ẹ pé òun mọ̀ me I don't think he belongs to any political party but except for him to say whatever I want to say out, that's it. Now Sherry, the unfortunate thing láàrin àwọn méjèèjì ni pé the same thing náà jọ ń sọ wọn fúnra wọn lọ́rọ̀ sọ because at the end of the day wọ́n realize pé àwọn kan pariwo ni pé they are all saying the same thing in different ways. While Omokiri was trying to say pé look, this person has been a critic, he must pass through serious screening and all the rest of that. Oshiomhole also was also trying to define president in like that, but at the end of the day the two of them agreed that he must pass through a very strict screening to know whether he's capable or not. So at the end of the day one resolve sin kakana. Another thing Sherry, ego. The problem we have in this country is the problem of ego. A lot of people wanted to prove their mettle, that I'm greater than you, I am better than you, mo jù ẹ́ lọ, mi jù ẹ́ lọ, èmi ò ń ṣẹgbẹ́, and that is what led to Oshiomhole láti máa sọ pé àwọn tá a bá ti ṣe gómìnà rí tá a ṣe nǹkan rí bí tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ tá a ti mọ̀ nípa administration subnational tá a bá ti ń sọ àwọn tí ò ṣe rí kan dákẹ́ wọ́n slight ara wọn ni is a kind of a slight tó jẹ́ pé wáyé initially àwọn yàrá òwe àwọ̀dà ni
but it's not awada. They are only trying to prove that me too and láti rí pé look moment tí mò ń sọ ni wọ́n sọ but at the end of the day it was just a charade show of shame ni at the end of the day because eventually they are all saying the same thing wọ́n dey agree kan tó lọ kan wípé kan screen ní Ọmọkìrè at the end of the Ọmọkìrè gan dúpẹ́ wípé the screening was strict was tough but he's glad pé wọ́n fún ní appointment yẹn and Ọmọkìrè tẹ̀lé ń wò yìí he is very inconsistent he's an inconsistent person if you know you hate somebody and you are not a friend of that person tó wá jẹ́ pé torí oúnjẹ ló fi wá sáré wá tó fi wá gbà á because torí oúnjẹ ni ló fi sáré wá because he is a staunch critic. torí oúnjẹ ni. oúnjẹ ni ambassadorial position now he is a very strong critic even critic Obi gangan ni he criticizes Obi too much and now he praises Bola Ahmed Tinubu the president and also criticizes Obi now anyway there is a level of inconsistencies ní life tó yẹ pé and people that are inconsistent they are lukewarm they are never hot nor cold so the so-called justification wípé president ní lajà tiẹ̀ you can give appointment to anyone if he merits it meritocracy náà ń pè yẹn kápò merit ẹ regardless of who that person is but some politicians are looking at it pé odògbọ́n wọ ọmọra ni ẹ wo orúwèé tó jẹ́ spokesperson Fatiku tẹ́lẹ̀ tó wá jẹ́ the major spokesperson for APC now I forgotten his name. ibẹ̀ ló ti wá tẹ́lẹ̀. ṣé I understand. no ibẹ̀ ló ti wá tẹ́lẹ̀. I'm saying pé he moved from there to where he is now. So you look at inconsistencies and you look at people that are not ideologically based. Most of them are not principled. A principled person will not be lukewarm. Ṣá olóṣèlú wa wà principled. Oh no mo sọ they are not disciplined and they are not principled. A principled person will not be lukewarm will not be neither here nor there. Àmọ́ ìpè ní yìí ibi tó dúró síre this is what it stands for. You cannot know what many of them stands for. Except few people, few of them, like where any stands for. Ewa Wujale, who was a monarch, people knew what the man stood for. Even in the face of tyranny, in the face of dictatorship and autocracy, Abacha, he stood firm. So we are looking at some people who are principled in life, but some and most of our politicians are not principled. Even some individuals are not principled, because today they can be a foe, tomorrow they can be a friend. And next tomorrow they can change to be a foe again. So that's the way some people are in life. Inconsistency. ṣé ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ mi rí Bọ́lá àti Ọmọkìrì wọ́n ń ṣe olóṣèlú. I'm not talking about olóṣèlú. I'm talking about the moment we listen to them. ṣe rí àwọn méjèèjì they are analysts. Àti Bọ́lá o àti Ọmọkìrì they are analysts. And as an analyst you can be here today you can be there tomorrow depending on ìtẹ̀bàgbé lọ́wọ́ they are analysts. No. No, Ọmọkìrì is an analyst. Tomorrow. He's a critic. There's a difference between analyst and critic. He's an analyst. There's a difference between an analyst and critic. Bọ́lá is a pressman. A critic will always will not see anything good in you. An analyst will see both sides. Ṣé ọ̀pọ̀nà méjèèjì ni ó bá wo ni? A wo lọ́nà méjì ni pé this is A, this is B. We have critics who are destructive critics because they are biased and skeptical. Bọ́nkà tí mo mọ̀ ni pé they are not card-carrying member of any political party because tomorrow Bọ́lá can be taken he could be called upon to come and do something for another party as an analyst and as a press person. If you are my spokesperson and I'm a politician, you are ready into politics. Talk about politics. Ìtẹ̀sọ̀ yẹn ní Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe náà sọ fọ́gà mi ẹ má gbọ́ ìtẹ̀sọ̀ yìí Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe sọ́njọ́ kan ní press center fọ́gà mi Ìdòwú Adélùsì tó sọ ń gbà tó fi jẹ́ CPS he said that ṣé ẹni yẹn sọ pé kì í ṣe olóṣèlú báyìí it's working for me but ìyẹn ò mean wípé olóṣèlú lẹ́ni yẹn who is a politician. Magbo ibi tá ti kọ bẹ́ẹ̀ who is a politician. Let me tell you something I'm a politician you became a spokesperson for me all my policy wọ́n ló different there you are too much into politics than I am because your policies me about my party about my life I partly agree I partly agree with you on that ṣùgbọ́n bí tí ì ti ní agree ni pé except we want to let us define who is a politician. So in terms of politician ni pé a card-carrying member of any political party yeah you are a politician lápá kan but if you are not a card-carrying member of that you beckon unto me that I should come and work for you as your spokesperson that means at the expiration of your time I could still work for another person entirely it depends on where the pendulum swings bẹ́ẹ̀ni ṣe rí ni.
ẹ ṣe wọ́n ṣàtìyàn gbogbo wọn báyìí ó kú ká mọ ìlú tí wọ́n gbé kálukú lọ lọ́bì iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí láti bẹ̀rẹ̀ lọ́bì ní jókòó sínú ilé kan mọ́ expect pé kankan dédé fún yín nílùú kan wọ́n lè fi yín sí Kenya mo kàn fi ṣàlàyé wọ́n lè fi yín sí Niger Republic. wọ́n sáà nífẹ̀ẹ́ nìkan kan sí Libya. kò sẹ́ wọ́n fi yàn sí Libya wọ́n fi yàn sí Somalia kò sí bí wọ́n ní fi yàn sí ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ lọ́bì láti ibi gangan ni lọ́bì ti bẹ̀rẹ̀ ń sìn pé bo ni wọ́n fi yàn sí. wọ́n lè fi yàn Libya. wọ́n lè fi yàn sí Libya wọ́n lè fi yàn sí Ethiopia wọ́n lè fi yàn sí as long as ta bá ready láti ní diplomatic relation pẹ̀lú wọn wọ́n lè fi yàn síbẹ̀. wọ́n fi mí sí Afghanistan o wọ́n àmọ́ lọ́bì kan fáwọn sí America Canada àwọn bòmí wà tó dùn ju gbogbo Singapore wà ń bẹ ó dá àwọn bí tó dùn wà gan-an àwọn tó wà fati wà. báwo lẹ ṣe mọ̀. ọrọ̀ ajé wọn ní sọ ọrọ̀ ajé ni. sọ̀rọ̀ ajé ló ń sọ bí wọ́n ṣe make nǹkan síbẹ̀. ọrọ̀ nítorí yẹ kán wò kàn bọ̀ sẹ́ pé a sọ̀rọ̀ lórí individual nsìn. àwọn individual yẹn náà mò ń sọ. àkàlùkò gbé máàpù sọ́dọ̀ ẹ̀ máa wo bí ti. wọ́n lè prefer Singapore to Canada. bàbá kí ló wà ní Canada kí ló ó yẹ ẹja wo Singapore it's a newly industrialized area. okay. kí kẹ́sẹ̀ ká lọ́mọ ìyá tútù kápá wà ń bì gan wọ́n jẹun Singapore gan. mo jẹun wọ́n jẹun o bàbá wọ́n jẹun o. it's alright èmi ò mọ ní so I need to ask. àwọn jẹun dáadáa ń bẹ o. Okay. mo kàn mọ̀ pé everyone tán bá yàn has a duty to carry the identity of the country. gbogbo àwọn tán bá yàn lọ identity ìlú iná kárí. bí tí mò ń lọ tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ lọ́bì oúnjẹ náà nìyẹn kí ni wọ́n ń lọ ṣe what are the responsibilities kí ni tí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ àǹfààní tí wọ́n rí àwọn tó wà ń bí àǹfààní tí wọ́n rí Nàìjíríà fúnra ẹ̀ àǹfààní tí wọ́n rí nínú bọ́n ṣe yàn wọ́n yẹn. ṣe rí as an ambassador iṣẹ́ wọn pọ̀ gan. number one you carry the identity ìlú yẹn o ti carry ẹ̀. number two o ní wípé the economic advantage tó bá yẹ fún ìlú yẹn you are the one that will give them information in-depth information about ìlú tó ń lọ. number three diplomatic relations is very key pẹ̀lú àwọn ìlú méjèèjì. number four ó ní pé àwọn citizens to reside in bẹ̀ is your responsibility as an ambassador to ensure their well-being because tẹ́lẹ̀ bá dé ìlú kan you have to go and register with your consulate government pọ̀ wà bẹ́ẹ̀ then you have to protect the interest another thing here you protect the interest of your country even where you are because we have diplomatic status níbẹ̀ yẹn so kò sí pé wọ́n harass ẹ so you can protect the interest of your nation níbẹ̀ yẹn another thing kí ló jẹ́ kí Trump máa sọ pé òǹkógun because we don't have ambassadors and diplomatic relations wá ti wọ́ so another thing ni pé you need people who are knowledgeable àwọn tán mọ̀ nípa diplomatic relations foreign affairs kò ń ṣe pé àkànlọ́ yan and that is why we have problems torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ visa racketeering ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe visa racketeering ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán dẹ̀ wà níbẹ̀ ní nǹkan míì náà ń bá lọ ṣe understand tí mo ń sọ ṣé bí àwọn kan ló lọ sílùú kan tán lọ gba embassy lọ tó fẹ́ lọ ṣe organ harvesting if the ambassador knows about what they are coming for he will have advised them rightly pé tó obtain nílùú ìrẹ́ o n tẹ̀lé ṣe nílùú ìrẹ́ o but they went there without consulting the embassy àti pé àti ẹ̀ ní ambassador mbẹ́ so these are some of the functions tó wà fún àwọn ambassadors ẹ̀ bí ministries ni wọ́n ṣe understand tí mo sọ but most of them are not performing their constitutional duties and responsibilities. Their civic responsibilities. Most of them are not doing it. Lágùn ni dákun. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Yes, sir. So and these so-called ambassadors now wọ́n máa ensure what we call educational relations láàrin ìlú kan sí kejì exchange of ideas exchange of what I will call it revolution maybe scientific resolution or findings or discoveries wọ́n mọ̀ bọ́ ti máa ń ṣe tó pé there is going to be exchange of ideas láàrin ìlú kan sí kejì so some of the responsibilities àwọn ambassadors yẹn but most of them these are the questions I expect fún wọn láti lè béèrè lọ́wọ́ wọn. I know after some time now before they were being designated to different places wọ́n sì máa fún wọn ní orientation wọ́n sì máa gather àwọn jọ lẹ́yìn yẹn wọ́n ṣe fún ní letter of credence wọn. tó máa ṣe everything because a lot of them ò mọ̀ kankan
nípa road àwọn kan fi pa nǹkan fẹ́ lọ jayé lọ ni wọ́n kàn fẹ́ lọ jókòó ni ṣé you understand I remember sometimes when I was in UK tẹ́ bá àìgbàdúrà ká lọ sí Nigerian house tẹ́ bá ní nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mẹ́sì ni ẹ gba passport ẹ̀mí yóò fẹ́ bọ́ they will tax you they will mesmerize you because they are not representing the Nigerian and they are not even doing any good for Nigerians to work in UK gbà because the way they behave àìgbàdúrà ká lọ Nigerian house for anything. Are you getting what I'm saying? Because torment ni wà rí. So many people even believe pé tó bá ti expire wá gba passport ní Nigeria mọ̀ wílẹ̀ náà Nigeria because ojú ẹ̀ ó rí mẹ́wàá. So òde ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. òde ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. They have to ensure pé American citizens wọn náà wà níbi tẹ́ni kan fìyà jẹ tí America ò ní wá take care. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọlọ́wọ́ language ní àwọn ẹ̀wọ̀n tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe kankan nobody is fighting for their party. Libya, Dubai àwọn ọmọ wa tí wọ́n bá Omar. So they are doing nothing. Àwọn ọmọ ọmọ kígbe these ambassadors they are doing absolutely nothing. Wọ́n kàn wá ẹ̀ka business wọn náà bá so these are responsibilities tó yẹ kí wọ́n ṣe but because number one ni pé àwọn tẹ́ fi bẹ̀ gan for political reasons ni number two ẹ fi wọ́n síbẹ̀ láti satisfy certain block wọ́n lè fi yín gbogbo wọn síbẹ̀ and they may not give you the best of them they may give you àwọn tó jẹ́ preferred wọ́n máa fún yín the preferred are the ones that belongs to the elitist group àwọn náà máa fún yín but not on merit náà máa fún yín láwọn èèyàn wá donate fún yín and another thing ni pé they choose them because of party affiliation ọ̀nà fi ń choose ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ yín pé bó ṣe wà UK dísìn nìyẹn. ẹ gbọ́ sẹ́ Nigeria house in UK is a terrible place. wọ́n ní bó ṣe wà dísìn nìyẹn. iṣẹ́ wọn dẹ̀kọ́ náà ń ṣe adela ambassador ń bẹ̀ ṣe understand so most of our ambassadors are personal non gratas I'm sorry to use that word níbi tí wọ́n bá gbé wọn lọ business wọn náà máa ń bá lọ they don't represent this country. It's quite unfortunate because I've been to some countries and I have an experience of what happens. Ṣẹ́rí òfin ìkẹwàá lẹ́sàn òfin ìkọkànlá ilẹ̀ wa sọ dáadáa òfin ìkọkànlá. Ṣẹ́rí number one ẹ lè ro lóṣèlú kó gba ambassadorial appointment wọ́n bí ìgbà tẹ́ lọ fi wọ́n pamọ́ ni wọ́n ń láìkẹ́ àwọn elite àárín wọn ló mọ láìka gba ambassadorial appointment bọ́ pé olóṣèlú gangan tó wà on ground wọ́n láìkẹ́ wọ́n mọ̀ pé àwọn ti jìnnà sílé but ẹni tó yẹ pé ọ̀mọ̀wé ni tó kàn wọnú politics àwọn ọmọ ìtẹ́ ọgbà meanwhile àwọn tó wá tẹ́wọ́ gbà yẹn náà iṣẹ́ ẹ̀tọ́ kan wọn ni wọ́n lọ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó bá ti fi letter of credence sílẹ̀ tán tí wọ́n ti sign wọn wọlé tán mọ́tò rírà bẹ̀rẹ̀ wọ́n máa ra mọ́tò wọn mọ̀ sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà. Tinubu to governors obey verdict on council autonomy ìròyìn kan The Nation ló sọ bẹ́ẹ̀ nínú Nigeria Tribune local government must get their money Tinubu tells governors says there is no autonomy without funded mandates as APC showcases defected okay kò gbára mu ẹja ló yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ lo 30 seconds. The local government autonomy it is and must be effective. Let us give them. There is no autonomy without funded mandates. We'll give them their money directly. That's the truth. That's compliance of the Supreme Court. Ìṣòro ńlá inú ìṣòro tó ń kojú aráàlú pàápàá jùlọ mẹ̀kúnnù ó ní ìṣòro local government autonomy. A lọ kóòtù lónìí a ṣe lọ́la a ṣe kìnnì kan a ṣe kìnnì kan. Ààrẹ wa sọ̀rọ̀ nsìn sáṣẹ ti tẹ̀lé court verdict kí ni court verdict sọ ààrẹ ti sọ pé àwọn ò mọ kí ni court verdict sọ sórí ká fún wọn lówó wọn ni kọ́mọ fún wọn lówó wọn directly. Ààrẹ sì tún sọ pé kò sí tí ń jọ autonomy láì jẹ́ pé local government lówó náà ta ní bá wọn náwó wọn níbo lówó wọn wà kí ló dé tó wò dé local government kí ló dé tí gbogbo local government dàbí ibojì òkú kí ló dé bẹ́ẹ̀ bá dé tó local government míì pàápàá jùlọ lápá òkè ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń bí I apologize for that. Tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ ṣe gá lásán wọn ò ju inú gbó fún yín tẹ́sí lọ ṣe gá lọ. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ I tell you wọ́n ti dàbí kò tiẹ̀ sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀
inú ìṣẹ̀lẹ̀ èsì ìsọ̀yọ́ state ni là ń sọ o à ń sọ gbogbo nàìjíríà ní àná ní ẹnu gbogbo nàìjíríà kọ́ máa yọ state mẹ́rin ẹlẹ́kẹrin ìṣe state ṣùgbọ́n yíyọ sẹ́yìn index sọ débẹ̀ ní àná ẹnìkan pè mí ẹnì yẹn sọ fún mi pé ṣé mi rí i pé bíi pé wọ́n fẹ́ fi páńpẹ́ mú yàn ní ọ̀rọ̀ àwọn tí ń pọ̀tì báwọn èèyàn á ṣe mọ̀ ń sọ láti inú ẹgbẹ́ mi lọ sí APC ṣé kìí ṣe pé àkóbá ni wọ́n fi ṣe fún bàbá yìí tí wọn ò ní jẹ́ bàbá ẹ̀ rí iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe báwọn ti ń ya wá ẹ̀ ó mọ̀ ti ń pọ̀ jù. I meditated so much on that word mo wo expression yẹn mo wo bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe wọ́n ṣe pè mí mo wá wo pé àwọn bó mo lè gbọ́rọ̀ yẹn kà àwọn ibi tí màá gbé kà ní ó ṣeé ṣe kó ṣe pé lóòótọ́ àwọn tí ń ya wá wọn fẹ́ kí Mr. President rí iṣẹ́ ṣe because as it is President ní mind láti rí pé kí local government kan máa gbowó wọn give it to Ọbásanjọ́ anywhere ó fẹ́ rubbish local government nígbà tó débẹ̀ wọ́n ní no kó fi sílẹ̀ kìnnìkan tọ́ at the end of the day wọ́n ní local government ó yield maximally we have not seen it the last time ta ní local government kẹ́ẹ̀ta function dáadáa jùlọ ní 1999 tó ṣe pé INEC ló conduct election wọn. Number 2 tó wà ń bẹ̀ ni pé the so called local government lẹ́nìí bíi state mẹ́rin ni mo mọ̀ pé wọ́n lọ sọ́dọ̀ wọn directly Lagos state Rivers state Abuja ó dà pé Ọ̀ṣun state náà ti máa kún ara wọn báyìí ṣùgbọ́n ta ni wọ́n kò lè lọ́wọ́ ní dátọ̀ Ọ̀ṣun dúró. Now ètò tún tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ local government ni pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí 28 states ní APC ní all over the federation out of 36. So àìmọ́ lè implement ẹ̀ ọwọ́ APC náà ló wà ní Mr. President fi sọ pé this time around ó yẹ káwọn lè rí kíní ẹ̀ implement. Majority gbogbo state ló ti bọ́ sí APC tán làwọn gómìnà wọn ti bọ́ síbẹ̀ state government ti padà síbẹ̀ therefore kí ló lè dá implementation Supreme Court dúró. So by and large mo like ti president sọ fún wọn nínú meeting at least apex kíní wọn ni wọ́n wà yẹn ló ti sọ̀rọ̀ jáde pé kán jẹ́ kí let the poor breathe torí ẹ̀ tó bá ti ń ṣe local government ẹ̀ bá jẹ́ kán wà well funded tó wò bá lọ́dọ̀ wọn dáadáa tálákà lè ń fìyà jẹ torí ìjọba tó súnmọ́ àwọn èèyàn ni. So ìtí mo like ni pé bó ṣe dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí tán ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàn dẹ̀ bó ṣe parí ẹ̀ báyìí láti sìn yìí lọ ó yẹ kó wọ́n máa lọ directly lóòótọ́ wọn ní làkúnà wà ẹ yọ làkúnà yẹn kúrò ẹ̀yin tẹ́ ẹ jókòó síbẹ̀ náà 28 states l'APC ní ibẹ̀ náà ní kẹ́ ti sọ bó lẹ́sìn yọ làkúnà kúrò Lateef Fagbemi dẹ̀ ń pariwo pé ó yẹ kó wọ́n lọ directly president ń pariwo yẹ kó wọ́n lọ directly ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ yín ẹ̀yin 28 states yẹn. Honourable Speaker. ṣe rí bí iná ò láwo kó lè gòkè odò. ọ̀rọ̀ tí president sọ ó dúró lórí àwọn nǹkan tí ìlérí tí wọ́n ṣe fún US àtàwọn European partners wọn. ìlérí tó ṣe fún US and European partners wọn ó ní wípé the first thing ó ní pé state policing a gbọ́dọ̀ múṣẹ. wọ́n dẹ̀ promise US and European partners wọ́n tó fọwọ́ gbáyà pé ká má wọ̀rí àwọn ní wíwá láti múṣẹ nísìn tọ́ra àwọn ní APC ló ń control most of the states. ẹlẹ́kẹ̀jì tá a mú bọ́ ó ní ọ̀rọ̀ local government autonomy. ẹ wá sọ pé kí ló fà tí local government autonomy fi di ogun báyìí tí ò fi tí ì ṣeé ṣe. èkejì ni pé in most of the states of the federation stooges làwọn house of assemblies. The House of Assemblies are not representing the people. Constituents they represent local governments. Constituency belongs to. Why are they so silent to their governors and not tell their governors we have to implement this so-called local government autonomy? Governors may not have that power. Tí assembly tí ó bá fún wọn ní power yẹn. Assembly tí ó bá wà lackadaisical. They become a stooge, somebody rubber stamp. They feel where the executive must determine their lives, like it is happening everywhere now. Because the local government autonomy yet come to pass because the state assembly are very luxury in their attitude towards serving the people. Wọ́n serve àwọn èèyàn wọn. Àwọn local government chairman.
on local government chairman I'm talking about the state assembly. Okay. wọ́n sábà àwọn èèyàn àwọn ní wọ́n lè sọ fún gómìnà àwọn náà lè sọ fún wọn pé look local government autonomy is now a must most of the state assembly will pass here. and tẹ́lẹ̀ ti pass ẹ̀ tí ó bá ti pass ẹ̀ kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe chairman tó yẹ pé gómìnà ló fún wọn síbẹ̀ cannot ask for anything ẹ̀wọ̀n tó ṣe ẹ̀sọ́ rẹ̀ fẹ́ babaláwo àbí kí lórúkọ ẹ̀ tó ń pè he raise his voice ní oògùn lásán ó dáhùn pátápátá ni èyí tó sọ pé wọ́n gba 300 billion lẹ́yìn òun ipò wọn mọ kankan ẹgbọ́n kankan lórí ẹ̀mọ́ ní ìsìn he silenced completely. àwọn aládùúgbò ẹ̀gbọ́n ò lè rí gbalẹ̀ ẹgbọ́n wọn ń ta mọ́ nobody is fighting for him. kí ni yẹ kàn wá ó dẹ̀ lọ. he is alone now. that is ọjọ́ pé ìwọ tó bá jà tó dìde you are a gunner. in a society tẹ́ ti value morality tẹ́ ti value káwọn èèyàn jà fẹ́ tọ̀ wọn tẹ́ ti value àwọn tó bá ń ṣe faraàlú. wọ́n value wọn they will castigate them. because ìjẹkújẹ tọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹ ṣé n gbọ́ tí mo sọ àti wọn jẹ́ ká value wọn this man is now alone ẹgbọ́n kankan mọ́ láti gbà yẹn nobody hear anything that's one. number two ni pé ṣe rí before we can talk about local autonomy the state electoral board has to be changed completely and chairman local government must not be within the confine or jurisdiction of the state again. So constitution wa ló ní problem. Constitution wa sì ń sọ̀rọ̀ pa jack. That lacuna is still there. That the money of the local government can be saved into the account of the state government. No, yóò kó ọ̀nù constitution. wọ́n ti di báńkì fún wọn. wọ́n ti di báńkì fún wọn so nǹkan tó bá wù wọ́n náà ń ṣe. until the federal government gan tán pariwo tán bá sọ fún àwọn assembly now ó yá ẹ ṣòfin ẹ amend the constitution ẹ yọ kúrò bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ sọ tó right síbẹ̀ that is when the law will give them the backing àwọn state governor ṣì ń sásá bẹ́ẹ̀ bẹ̀ yẹn ẹ gbọ́ mi. another thing tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ wò ni pé there are some governors that are so dictatorial. Dictatorial autocratic in nature. And when you see such ṣe kí ló dé tẹ́ pé ẹ lè fún tó bá tọ́ sí gbàdà kẹ́ fún tiẹ̀ kẹ́ tó tọ́ sí dáadáa kẹ́ tó fún Ṣẹ́gun ẹ fún tiẹ̀. Most of them don't like people at all. That is the basic thing. If you like the people, let the government, local government function. Àwọn náà sọmọ grassroots. àwọn ni ọ̀dọ̀ wọn dùn dé. But at the same time tẹ bá dẹ̀ wọ president tó ti ṣẹlẹ̀ láwọn àkókò kan ṣẹ́gun ẹ wo táìmù tí wọ́n ń pọ́n táìmù Akala lọ́yọ̀ state tí gbogbo wọn pẹ́ pé Akala jẹ́ kí local government function which function tẹ́ pé 5 kilometre road ẹ̀yàn kan náà gbé fún wọ́n local government ṣó fẹ́ ṣe road báyìí ẹ̀ tí ó bọ̀ ṣeré ẹ bá wà kóòtù gbà kan àbẹ́ ìmọ̀ tó gbé fún tó bá wọn ṣe títì ibẹ̀ ni gbogbo wọn láyé ti bẹ̀rẹ̀ kí lẹ fẹ́ ṣe ó yá mú nǹkan tó fẹ́ ṣe wá ẹ gba iye báyìí ó yá àwọn alábàá ń ṣe títì àwọn alábàá ń ṣe léyìí ẹ mú ní já mú ni. èwo ló ní bọ́m̀bẹ̀ ò ní bọ́m̀bẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ governors ń ṣe fún the local government authorities and this chairman cannot do anything ẹgbẹ́ táwọn chairman kan ní báwọn ti wà làwọn fẹ́ mọ̀ wà. ẹ̀rọ ní báwọn ti wà ẹgbẹ́ ẹ mọ́ yọ ẹlẹ́nu o ibi tá a wà náà ló dáa fún wa o ibẹ̀ náà la wà o. I've spoken to some local government chairman they cannot talk. ìsọnù ẹ̀kú ni àrùn mọ́ra ni. ẹ̀mí ẹ̀fọ́ mi travel lọ àwọn state kan wọ́n táwọn chairman ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ láwọn state kan lọ wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ síta ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ lábẹ́nu. kí ló kọ́ ọkùnrin náà àti ẹ̀tí tí gbàgbé orúkọ mẹ́tẹ̀ẹ̀dákọ̀ ẹ̀ ní state kan tí ó jìnnà bí. he was lamenting but tó bá dẹ̀ ti wáyé ọlọ́lá jùlọ ló máa pè ọlọ́lá jùlọ wá ẹ̀rọ nìkan interview mi tó ní àtẹkùn ni àtẹkùn ló kù kò sí kankan lágbárí wọn. Honourable Speaker, the only executive position in Nigeria that doesn't have executive power. No. Autonomy. That doesn't have the immunity is the chairman of local government. Abi? Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ipò tí ó jẹ́ executive tó jẹ́ pé tó bá nànà kùnà bó wà nípò gan wọ́n lè gbé. Bẹ́ẹ̀ni. A jẹ́ pé òun gan ló dùn bí léèrè tí ò bá ṣe dáadáa fáráàlú. ọlọ́dún bí léèrè. ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti kó wọn lọ́wọ́ ẹ̀yìn tó di ẹ lọ bọ́gà wa
president ló kó wọn lọ́wọ́ sẹ́yìn president yìí when I say president I don't mean president Bola Ahmed Tinubu president nítorí wọn sọ bẹ́ẹ̀ ni ṣé rí bí president ṣe sọ̀rọ̀ yìí tínú wọn ò dùn sí bówó ṣe dọ́dọ̀ wọn yìí ṣé pé 28 state l'APC ni now ni wọ́n ní báyìí now lacuna dẹ̀ ti wà akànnà wa mú judgement Supreme Court lọ́wọ́ based on that judgement tí wọ́n bá ń send owó láti revenue mobilization and allocation fiscal commission láti Abuja sí local government ẹ̀dá kùtà ní òbíàn léèrè náà. wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀. ta ni ó. wọ́n wà controversial because ẹ mọ reason because the constitution of Lacuna yẹn Lacuna sí dẹ̀. Lacuna yẹn wà bẹ́ẹ̀. ẹ máa gbọ́ mo mọ̀ tẹ́ sọ yìí pé that kind of action could be declared ultra-vires I agree with you ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ọkùnrin tó kọrin jò nìyẹn orórin yẹn kọ. kò dá ká fi illegality ká fi remove illegality. sọ ti mọ ibi tí mo lọ mo mọ ibi tẹ́ ẹ lọ ibi tẹ́mi wá lọ ni another illegality ni àṣẹ pé Supreme Court wọ́n kàn wà ń bẹ̀ ni bọ́tà àbábẹ́ kan wà ń bẹ̀. Supreme Court ti di government ẹ máa fọ́ Supreme Court ẹ máa gbọ́ ẹ fi legislator lẹ̀ ọ́ táwọn bá láwọn fẹ́ ya nǹkan àwọn gbọ́n wa sọ pé ya ọkùnrin yẹn rórin yẹn kọ́ àwọn náà wá ya nǹkan mọ́ wọn lọ́wọ́ náà tó wọ́n ṣe ẹ lọ́kọ̀ọ́jọ́ tí wọ́n bá fi wèrè wo wèrè lọ́wọ́ tí wọ́n bá sẹ́ndì owó látọ̀ ẹjọ́ kí ló máa ṣẹlẹ̀ náà. àfọ̀gùn wo wèrè ni. ẹ máa gbọ́ ẹ tó ń wo wèrè lọ́wọ́. ní oògùn tó lé bí wọ́n ní ahọ́n wa tó bá sẹ́ndì owó yẹn sí wọn ẹ dákun kí ni ó ṣẹlẹ̀ wọ́n dòwó padà. wípé òkè o Lágẹ̀lú local government Ẹgbẹ́dá local government Ìfẹ́lódò local government lọ́sùn kò ní sọ̀rọ̀ ṣe Nigeria limited ní Rivers State wọ́n sẹ́ndì owó wá sí wọn ẹjọ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀. oníṣòro ṣe Rivers State Ọ̀yọ́ State lọ́wọ́. let me say something. ẹ máa gbọ́ sẹ́ chairman. ọ̀tọ́lági ló sọ pé wọ́n á di kò oníṣòro ṣe ọlọ Rivers. ẹ máa gbọ́ chairman don't blame anybody the blame ó yẹ kó start lọ́dọ̀ àwọn local government chairman yìí wọ́n ní kí gbogbo central bank ní gbogbo wọn má kàn tí wọ́n wá kan mú àwọn kan mú lọ o jẹ́ kí n land náà. Rivers mú lọ o. ẹ bí wọ́n gbọ́wọ́ sí wọn wọ́n ní ká wọ́n audited account wọn wá ṣé ń gbọ́ audited account tí HLA wo ni ó kọ́ bọ̀wé pò lò náwó owó tán bá ná ẹ̀wọ̀n láfàdà wọ́n ti ṣírò àwọn ẹlẹ̀ fún wọn what I'm saying so HLA wo ni ó kọ́ bọ̀ pé èmi mo ṣe títì èmi mo náwó yìí n tí wọ́n kọ́ bẹ̀ ni pé wọ́n bá mi ṣe ni o mo kàn pàtẹ́wọ́ ni o wọ́n lè kọ́ yẹ wọ́n tún ṣe yìí wọ́n tún ṣe ẹlẹ́dàá wọn. But something is different here o àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ gan o from Lagos State wọ́n ní àwọn chairman local government àwọn popular ju governor lọ. ó ṣiṣẹ́. wọ́n ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ o. bí fìyẹ́lẹ̀ wo jẹ́ fún ní story kan ẹ má fi mi ṣe ẹ̀yẹ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ fẹ́ dùn mí o. ẹ ní fi ṣe ẹ̀yẹ ńgbà tá a ti ládùn. nígbà tá a ti mọ̀ tó fẹ́ sọ. tí n bá ti sọ tán ẹ má fi mi ṣe ní ọ̀dọ̀ mi lọ́sùn. House of Assembly mi lọ́sùn wọ́n wá lọ bá local government pé kán gbé bọ́jẹ̀tì wá ṣé ẹ ti gbọ́ rí ṣé local government máa ń gbé bọ́jẹ̀tì lọ House of Assembly ṣé wọn ò ní kánsílọ̀ tiyan. ẹgbẹ́ ẹnu sí báyìí. ṣé wọn ò ní kánsílọ̀ tiyan. a ti mọ̀ pé kò yé wọn láàrin yẹn ni a dẹ̀ ti ṣàlàyé a jẹ́ kó yé wọn pé wọ́n ń gbé alága kanṣu ò ní gbé bọ́jẹ̀tì tó fẹ́ náwó lé lórí lo House of Assembly state àwọn náà ní legislator tiwọn ibẹ̀ wọ́n ti present ẹ̀. number one number two Lagos State ti ń gbowó wọn directly ẹ lọ bọ́jẹ̀tì ìkànnù wọn bóyá òjòdú tó present níjó ni local government àgán náwó tiwọn wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ẹ ti understand irú ẹ̀ là ń sọ yìí pé kán domesticate sí gbogbo state tí wọn ò bá rí ṣe àánú kan ṣe mí tí àbárí kìíní ìṣe tí bàbá ẹ̀ bá fi kúrò ní ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá a ṣe pẹ̀lú ìjọba lọ́nu ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹni tí mò ń wò yìí wọ́n ìṣeré lọ mítì tá a ṣe lánàá yìí ẹ rí i pé yóò bí nǹkan tó dáa. wọ́n ní local government kan ní Lagos State ẹni yẹn nínú country onílọ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn ó accident kan ṣẹlẹ̀ ó dé affect transformer tó ẹ̀rọ amúnáwá wọn pé àwọn pa àwọn tí ó bá wọn ṣe wọ́n sọ pé 5 million naira ni àwọn ṣe kìnnìkan kankan àpòlò àwọn ti rí 5 million ẹ right ẹ lọ fún chairman local government wọ́n níjọ́ kejì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe from that local government. baba excellence lè kó lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ ṣe excellence lè kó. sẹ́rí whether there is lacuna or no lacuna individual perception about governance and administration ó tún wà bẹ́ẹ̀ o. I don't want to refer to this but we've seen our governor saying sometimes he doesn't believe in local government. so bí àwọn gómìnà ìyẹn ti pẹ́ nígbà tí wọ́n ṣe wọlé ni bí àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ẹ̀wọ̀n mọ̀ ìpọ́n believe by but at that point in time I'm talking about nígbà yẹn wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ administrative perceptions yóò ní nǹkan tán rí yẹn individual farabalẹ̀ lóòótọ́ local government fail ìgbà kan Yeah. kẹ́kọ̀ọ́ sanwó àwọn teachers but orí bíbẹ́ kọ́ ló gun orí fífọ́ because they fail does not mean you take over their responsibility. no èmi ò wá wọlé láti ṣé wọ́n rí manage àbọ̀ rí manage. mo bọ̀ I'm coming please.
etí wọ́n ti ń gbàdúrà kẹ́nìkan ó fẹ́ẹ̀lì tẹ́lẹ̀ tó wá ṣèṣì fẹ́ẹ̀lì you see we wound the strong and kill the wounded. We wound the strong and kill the wounded. The reason why we want to kill you already. ọ̀dájú ni wá dẹ̀. Then we wound the strong and kill the wounded. Because the moment you are wounded, it's easy to kill you. And if you are strong, we wound you first before we kill you. Báwo ni a ti gba ìkógun nílé alágbára bí kò ṣe pa àkọ́kọ́ de alágbára náà. Ìdẹ́ mi sọ. Mo ń bọ̀ náà sorry Fẹ́mi. Ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government tí ó function dáadáa ń gbà náà? Ṣé ń gbọ́? Ìdí tí a fi function ni pé system yẹn allow wọn láti má function. Àwọn tó dẹ̀ ensure pé wọ́n function àwọn gan fẹ́ dàgbà mọ́ wọn lọ́wọ́. So they have allowed them to be exposed of mal and bad administration. By hijacking it, responsibility one now becomes a welcome development to the people. Àwọn ìwọ wẹ́ẹ̀ mẹsàáyà wọ́n ti dé wọ́n ti sanwó wa nísìn wọ́n ti gbà lọ́wọ́ àwọn local government ṣé ń gbọ́ without mọ̀ pé ìyá wa ló dé nítorí kan ṣe ni wípé what is wrong correct the anomaly ètò wọn náwó nàkúnà. ẹyọ kúrò ẹgbẹ́ lẹ́wọ̀n ọ̀nà lẹ́wọ̀n. ẹjọ́ sẹ́wọ̀n. bọ̀kínì kan náà wà tẹ́ bá bá mi náwó mi tẹ́ dẹ̀ náà judiciously tí mo rí i pé ẹ ṣe do I still need to ask questions. iléeṣẹ́ Gasland ló kí gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wọn tẹ́ ẹ ti bá wọn dòwò pọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wọ́n láwọn kì í kú ọdún kérésìmesì àtọdún tuntun láti mọ rírì ẹ̀yin oníbàárà iléeṣẹ́ Gasland ni wọ́n fi gbé àǹfààní 5% discount kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá fìlì gas níléeṣẹ́ Gasland lópin ọdún yìí ẹ mú ẹ̀bọ̀ láwọn iléeṣẹ́ wọn tó wà ní Olúyọ̀lé ìyànà sí ìyànà church Ọlọ́run ṣògo àkànrán nihot ilé tuntun Samanda ring road Mọ̀lété Fẹ́lẹ́lẹ̀ express Àkóbọ̀ Àrèmọ Àpáta Ìjẹ̀bú Òde Ilé-Ifẹ̀ Òṣogbo Àkúrẹ́ garage road Lóńdó Òjòǹgbòdú àtiwájú Olivet college lọ́yọ̀ọ́ Ìgàndò àtòkè àró nílùú Èkó Àbújá Ìlọrin lẹ́gbẹ̀ẹ́ àlè Ekima university ẹ máa bọ̀ nílé iṣẹ́ Gasland kájọṣepọ̀ pọ̀ sísìn ọdún kérésìmesì àtọdún tuntun pẹ̀lú 5% discount ọ̀pọ̀ ọdún là á ṣe o. So dividends of democracy ó lè máa jìnnà sáráàlú tí local government ò bá ní autonomy kan padà sí. tí wọ́n bá rí autonomy yẹn lò. tí wọ́n bá rí lò tí wọ́n bá padà sẹ́nu iṣẹ́ wọ́n wà leave. ṣé ìta lè bá rí tún padà. ṣé wọ́n ti resume ni. wọ́n ti resume. èmi rò pé wọ́n ti resume ni. It was a collective decision for them not to function. If all local government chairmen can come together they have algon. Àwọn kan láwọn ti kó nu algon. Bá àwọn kan sì wà ń bẹ̀. Àwọn kan sì wà ń bẹ̀. Why can't you come together and make your voice known? Like it's either this or nothing. But wọ́n lè ṣe láíláí because owó fọ́ọ̀mù tán gbà wọ́n select wọ́n fi wọ́n síbẹ̀ ni. No but pẹ̀lú. compensation of local government chairman ṣe fọ́pọ̀lọpọ̀. But pẹ̀lú nǹkan tí. So they don't see it as merit. But pẹ̀lú meeting tán ṣe lánàá yìí pẹ̀lú meeting yìí àti activities àwọn agàn látànà ẹ rí i pé president àgbégbèsè lórí pé kó yẹn máa. àti ọ̀wá sí lágọ̀ nǹkan. ẹ má gbọ́ ẹ mọ nǹkan tó ṣe. kí ló association àti association wa o. àfi tó bá yọ kí ìyẹn ò dá owó dúró ìyẹn ò dówó dúró. but another. ṣé ẹni tá a bá dó lórí pé ká gbọ́ ní túnṣe o. the federal government can take a very strong stand. ìtí mo sọ nù wọ́n lè dúró pé nǹkan tá a ṣe ni kí ni ó mú wọn. wọ́n lè ṣe pé look local government their money must go to them. directly. ṣe understand tí mo sọ or even tí wọ́n fi sí custody kìíní tí wọ́n ti yọ fún yẹn kúrò they must ensure pé ẹ̀yin tòótọ́ ni àkáǹtì ń lò lọ ó yẹ transfer ẹ̀ fún local government but immediately within so period. wọ́n lè mọ APC tí wọ́n bá ṣe kí ni ó ṣẹlẹ̀. APC led government control both chamber and they are doing nothing on all the lacuna that disturb local government functions. wọ́n gbé gbèsè kan then kan. we are talking about Supreme Court judgment who is fooling who. wọ́n ẹ má gbọ́ wọ́n gbé gbèsè kan lórí local government state independent electoral commission àkànmọ́ bí tọ́rọ̀ yẹn máa já sí ẹ náà ní sọ bóyá INEC ló máa ṣe bóyá local government. ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ gbàgbára mọ́ ìyẹn chairman lọ́wọ́ wọn náà tó bá ti kọ́. tí chairman mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló fi mí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣeun. iná ní local government independent state independent electoral commission. ṣé chairman tó bá jẹ́ pé buhari àlù ni ó gbé wọlé ṣé ọmọ sọ pé àṣekún ló kù. kò lè sọ pé àṣekún ló kù.
wọ́n fi síbẹ̀ ẹ ti yẹn sọ ẹ somebody can think for me. àní dídìrín ni ọ́ ẹ jẹ́ sọ kí ni kan fún yín sà. ẹ jẹ́ sọ kí ló wà ló kàn yẹn ronú fún mi. ronú ẹ jẹ́ sọ kí ni kan fún yín sà. ẹnìkan wà nù báíbù ṣé wọ́n pè ní mẹfibóṣẹ́tì arọ ni ó wá ń gbé lọ́dọ̀ síbà ní lọ́dẹ́bà síbà ẹrú bàbá rẹ̀ ni olówó ní charge gbogbo property sọ́ọ̀lù bàbá mẹfibóṣẹ́tì yóò àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ síbà lójúmọ́ okú tọ́jú mi o miwa ogún mẹfibóṣẹ́tì lọ́wọ́ lọ́wọ́ síbà ìní ń fún díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. ní síbà ní ṣètà ní mẹfibóṣẹ́tì báyìí. ṣé ìsìn pé mẹfibóṣẹ́tì arọ ni ó rọ lọ́pọ̀lọ́ ó rọ ní gbogbo ẹ̀. wọ́n ronú fún ni. No, I'm talking about biblical meanings now. Ṣé understand? Mephibosheth was a complete arọ. Ó wá ń gbé lọ́dọ̀ ogún ẹ̀ ló wá tún dúpẹ́ mọ̀ kú tọ́jú mi until tí Dáfídì dé. Dáfídì ǹjẹ́ àní ká kù ní ìdílé Sọ́ọ̀lù tí mo lè ṣàánú fún. Wọ́n ló kọ́ ọmọ kan ṣùgbọ́n arọ ni. Ó ń gbé lọ́dọ̀ Síbà. Ó ní kọ́ lọ ó lónìí yóò mọ bá mi jẹun pọ̀ lórí tábìlì. Ó ní Síbà àti àwọn ọmọ ẹ̀ 70 children ẹ mọ̀ ṣiṣẹ́ sin ọmọ ẹ̀ kó gbógun ẹ̀ fún. Ẹnìkan ló gbàgbára. Landode báyìí. Ẹni tí ó gbàgbára Mr. President lọ́wọ́ Síbà tí ó kò fún Mẹfibóṣẹ́tì arọ. Yòó ló sọ̀rọ̀ lánàá. Ọ̀nà Dáfídì ló wá sọ̀rọ̀ lánàá. Ọmọ tún wá rọ. Ti sọ ẹlẹ́dọ̀ Give me the connotative. ẹ tó ní kó bọ̀ ronú kí ẹ bá ronú. ẹlẹ́dọ̀ tó rọ no. We are talking when you give assignment you see to somebody this is semantics. So understand when you understand the integrity of semantics. That is talking connotatively. Not connotative meaning. But connotative meaning gan kò wá tún lágbára tó when you understand the nitty-gritty ingredients of semantics. That's the deep structure. Of the meaning of words. Of the meaning of the words. Now the meaning of words. The meaning of words are also contextual. Contextual. Pẹ̀lú the topic on ground. Yes. Thank you. Topic of discourse. Wow. So the context use of a language will give you a deep meaning and understanding of what you are talking about, of the grammar that is used. Gbọ́ mi. Ẹ jẹ́ fáìní Ebola fẹ́. So ìyẹn ló sọ pé the word arọ tá a lò lórí ètò yìí we are not referring to arọ. Physical arọ. No, we are talking about disability. Yes. Intellectual disability. Yes. Ẹ̀yin tẹ́ ń wúra yín bí arọ there is ability in disability. No àwọn yẹn. Àwọn tí ẹ̀ ń wò bí ẹlẹ́sẹ̀ méjì. Ṣùgbọ́n tẹ̀yìn ìṣẹ́gbẹ́ wọn nínú reasoning. Tí wọ́n kọ́kọ́ arọ dákọ́lá bá wí o. assignment fẹ́ lò mí láti bá wọn ronú. Ebo oni wọn mọ bọ ronú ni àdédìrín ni. If I want assignment fún yẹn you can think for me. So what do you think? Our chairman is rated the best chairman of the year. He is really working and his door is open to everyone. Kí lorúkọ wọn? Muibi Fọláwiyọ. Níbo làwọn. Lagos State. Aláwọ̀ Èkó rówó. Ọ̀yọ́ state náà ẹjọ́ sọ fún wa with the little tí wọ́n rí mo lè mẹ́sà wọn kan lọ́yọ̀ state o. Èmi náà lè mẹ́sà. mi kàn ní fẹ́ kó mọ́ dìbò èkìní. Èmi náà lè mẹ́sà. but mo ti àwọn tí mo ti witness. eléyìí mi sọ dojú kọra wọn gan bá ṣe wà ní o. bó o ní Lágelú ló fẹ́ sọ. yóò dà fún Àtìbó. Máìgò ló fẹ́ sọ. mo gbà Lágelú number 1. ọ̀nà àrà number 2. lọ́dọ̀ yín. glorious. ọ̀nà àrà tó tún gba àwọ́dù. èmi Mákínyẹlé. ẹ jẹ́ àlọ́ lé èmi Mákínyẹlé láti lápá yín Mákínyẹlé dáadáa. àràbá mo sì mọ Lágelú Kamarudin. gbogbo wọn ló ṣiṣẹ́ kan. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. àwọn mẹ́ta yẹn ṣiṣẹ́ gbogbo wọn ló ṣiṣẹ́. àwọn láìkì yìí. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. semantics náà la ṣe. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. torí wọ́n ṣiṣẹ́ gan tẹ̀ ń sọ gan semantics náà. semantics. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. ẹ máa gbọ́ fún àtẹwá ní àwọn mẹ́ta yẹn ṣiṣẹ́ gbogbo ọ̀nà ṣiṣẹ́ gan. sáà bẹ́ẹ̀ kí ni yẹn ó jọ yé wa ni. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. ìṣàkó mọ̀ sọ̀rọ̀ school Ìbàdàn bọ́sà school and others ni. ok àwọn yòókù lọ school. Ìbàdàn bọ́sà school and others ni kò sí kan. ọlọ́sẹ̀ mi lọ school Ìbàdàn. ẹ jẹ́ àlọ́ lé. community secondary school ọba. you just want me to argue with him but I will not. Ẹgbẹ́dá local government ó dà ipò ọ̀rọ̀ yẹn ti settle
ṣùgbọ́n a fẹ́ kí alága ìjọba àbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá lajú ẹ̀ kan bá a ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kọ́ mọ̀ jẹ́ pé bọ́n ṣe é ṣe fún àwọn èèyàn tó kù nìyẹn èèyàn kan ó fẹ́ tú páànù ilé rẹ̀ níjọba ó tọ́ sí ni ó tọ́ ni kíní yẹn ti wọ bọ́dì. ẹja ṣe Sunday kárí wọnú ẹ̀ dáadáa wọ́n jà ṣe lára ẹ̀ eléyìí náà ṣe Sunday wọ́n fẹ́ tú ẹnìkan fẹ́ tú páànù ilé ẹ̀kọ́ kan mí sí làwọn kan bá dín náà bá ní àwọn ètú páànù ilé ní Ẹgbẹ́dá local government ọ̀sán 850,000 kó tó tú páànù ilé. ní understanding kò yé mi ẹ ti dọ̀rọ̀ yẹn rú lókè etí ìjọba bọ̀ nínú rẹ́ńtà sí ní 850 lórí pọ́nù sẹ́ńtà sí lẹ́kẹ́ kò gbọ́dọ̀ débi pa máa mú wa. no wọn ọ dàbí pé mo ti ní kí mọ́gàjì lọ yanjú ẹ̀ wọ́n mọ̀ pa mẹ́ni ẹ̀ rí ni. àwọn tí ọba wa mọ̀ wá rí àwọn tí ọba mọ̀ wá rí síbẹ̀ ṣe ń fojú wọn rí gbòòrò nù. ìjọba àbílẹ̀ Ẹgbẹ́dá àwọn tí ọmọ wá rí síbẹ̀ ṣe ń fàyè ni wọ́n lára. àwọn tó ń mọ̀ wọ́n tó ń kólẹ̀ gan kọ́ wọ́n tún kólẹ̀ gan àwọn èèyàn wọ́n jìyà gan. àwọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ Sunday. skido máa wá. ọ̀ya skido máa wá ẹdágbére abẹ́ gẹ̀jẹ̀ skido máa wá ní. skido l'Ẹgbẹ́dá lájú ẹ ni. kí ni àtọ̀ láàrin Síkírù àti skido. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbágun. alága ìjọba sẹ́ẹ̀rí Ẹgbẹ́dá yẹn ó dàbí pé. ìbẹ̀lẹ̀ mi ti wá àwọn ẹjọ́ ẹja kọ́sùn. no aburú kan bẹ́ẹ̀ tó lọ́wọ́ bá wa mú kú. irú aburú wo ni. àwọn èèyàn kan kóra wọn jọ wọ́n extort àwọn èèyàn without the authorization. the chairman is not consented. Lagelu Ẹgbẹ́dá local government is not aware. ẹjọ ṣé kí wọ́n máa àwọn onímọ́tò kan náà bẹ̀rẹ̀ nígbà kan tẹ́kàn mú yàn tán. ẹjọ sá when illegality is committed under me tẹ́wá ní mi wà wíwá complicity wà bẹ́ẹ̀. ẹ máa lọ lé. ìdáná bẹ́ẹ̀ ẹ dágbére bẹ́ẹ̀ ṣe sọ complicity wà bẹ́ẹ̀. ẹ dágbére. ẹ ṣe bá mo wà bàjẹ́ lábẹ́ mi. àní ẹ dágbére. ṣẹ́gun ògùnbà ló kọ́ mi. Oriyomi Hamzat ló kọ́ mi gbogbo ń tà sọ lónìí ẹ fi ẹsẹ̀ rẹ̀ bí Fẹ́mi àti honourable speaker ẹ yọ̀ mí lẹ́ńbẹ́ o. Merry Christmas. Yes, Gasland is extending warm Christmas and New Year greetings to all our esteemed customers who have continuously patronized us from the beginning of the year till now. As a token of appreciation for your loyalty, Gasland is offering a 5% discount on all gas purchases throughout this December. Visit any of our branches at Oluyole, Ashi Junction, Yano Church, Olorunshogo, Akanra, 9 Alt, Samonda, Ring Road, Molete, Felele Express, Akobo, Aremo, Akpata, Ijebode, Ile-Ife, Oshogbo, Akure Garage Road in Ondo, Ojongbodu, opposite Olivet College in Oyo, Igando, and Okearo in Lagos, Abuja, Ilorin beside Alikma University. Come to Gasland and let's celebrate this festive season together with a 5% discount on all gas sales. On each birthday of Christmas, my Maggie gave to me. Just like this, we are 11 or 10 wraps of moi moi.